அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் எப்படி ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க காணொலிக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க, கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வைங்க. வியூ போர்ட்டுக்கு கீழே ஒரு கேமரா பட்டன் இருக்கு பாருங்க, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. காம்போசிட்ல போங்க, சேவ் ஃப்ரேம்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபைலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டர் செட்டிங்ல கீழே பாருங்க, அவுட்புட் பக்கத்தில் ஃபோட்டோஷாப்னு இருக்கும். அந்த ஃபோட்டோஷாப்பை கிளிக் பண்ணுங்க. அதில் போயிட்டு ஆப்ஷனில் ஜேபக்னு மாற்றிக்கோங்க. ஃபார்மேட்னு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்துலேயே, அதை கிளிக் பண்ணி அதில் குவாலிட்டியை வந்து மேக்ஸிமம் வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. இப்போ இமேஜ் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ண ஃபோல்டரில் போய் சேவ் ஆயிரும், ரெண்டர் ஆயிரும் அந்த இமேஜ். அப்புறம் அந்த இமேஜை நீங்கள் எடுத்து திரும்பவும் ட்ராக் பண்ணி உள்ளே போட்டு எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.